Good morning, students. For today's lecture, our topic is free semigroup generated by non-empty set A. Okay. So, how we construct this semigroup? Let us see. So, first of all, let us consider set A is equal to finite set A1, A2 up to N be a non-empty set, or we can consider A be any non-empty set. Okay, if we consider set A, then it's also okay, and if we consider any non-empty set A, then it is also then we can also construct free semigroup. Okay, so now let A star is the set consisting of all finite sequence of elements of A. Okay, what is the A star? A star is the set consisting of all finite sequence of elements of A. That is, in A star, if we consider two elements from this set A1 and A2, then the sequence A1 and 2 also belongs to A star. Sequence A1, A2, A3 also belongs to A star. That is the finite sequence. Okay. In A star, there are finite sequence made from the element of the set A. Often the set A is not a set of number. Okay. Set A is not a set of number but some set of symbols in such cases. Okay. શું કહેવા માંગે છે કે સેટ A છે, સેટ A સ્ટાર શું છે તો કે સેટ A માં જેટલા એલિમેન્ટ છે એ બધા એલિમેન્ટથી બનતી ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ. ઓકે, તમે એક એલિમેન્ટ લઈ શકો, બે એલિમેન્ટ, ત્રણ એલિમેન્ટ, ચાર એલિમેન્ટ, તમને ફાઇનાઇટ નંબરના જેટલા એલિમેન્ટ તમે લઈ શકો એ બધાથી જે સિક્વન્સ બને એ સિક્વન્સને સમાવતો આખો સેટ એટલે A સ્ટાર. ઓકે, તો કે બધી ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ A સ્ટારમાં આવી જાય છે. હવે સેટ A છે એની અંદરના એલિમેન્ટ નંબર હોય એવું જરૂરી નથી બધા કેસીસમાં. Okay, it is not necessary to the element of the set A are numbers. Okay, but some set of symbols. Okay, symbols હોઈ શકે કોઈ પણ, બરાબર. ગુજરાતીના અક્ષર હોઈ શકે, ઇંગ્લિશ આલ્ફાબેટ હોઈ શકે, ગ્રીક વર્ડ હોઈ શકે, આલ્ફા બીટા ગામા હોઈ શકે, લેટિન વર્ડ હોઈ શકે, કોઈ પણ સિમ્બોલનો આખો સેટ એ હોઈ શકે. ઓકે, એટલે ખાલી નંબરનો સેટ છે એવું અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરેલું નથી. સો હવે સેટ A છે એ કોઈ સિમ્બોલનો જ સેટ છે, પર્ટિક્યુલર નંબરનો સેટ નથી. સો સેટ A ઇઝ કોલ્ડ એન આલ્ફાબેટ. આવી રીતે સેટ છે એ સિમ્બોલનો સેટ છે તો એને આપણે આલ્ફાબેટ નામ આપ્યું છે. એન્ડ ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ ઇન A સ્ટાર આર કોલ્ડ વર્ડ્સ ફ્રોમ સેટ A. ઓકે, or sometimes called strings from A. Okay, હવે if we consider English alphabet, okay, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U I. Okay, so if we consider English alphabet, then what is these are our words F R E E. There are 4 elements from English alphabet. Similarly set S E T, there are 3 elements from English alphabet. Okay, this is OF, there are 2 elements from the English alphabet. That means we have considered finite sequence. Here it is 2, here it is 3, here it is 4, here it is 9. Okay, so these are the finite sequence. All words we have written are all the finite sequence from the English alphabet. Okay, so in this discussion our set A is called the alphabet. So English alphabet consisting of 26 okay symbols. There are 26 symbols in English alphabet, and if we consider all the finite sequence from these symbols, that means all the word in the English dictionary, that is our A star. Okay, so A is called an alphabet and finite sequence in A star are called words from the set A. Okay, I have explained. Set A છે એ ABCD છે, બરાબર. એમાંથી આપણે જે વર્ડ કન્સિડર કરીએ છીએ એ બધા શું છે એની અંદરની ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ છે. ઓકે,
અને ઈ વર્ડથી આપણે આખી ઇંગ્લિશની ડિક્શનરી બનાવીએ તો ઇંગ્લિશની ડિક્શનરી શું થઈ તો કે આપણો સેટ એ સ્ટાર. ઓકે, એને ઘણી વખત વર્ડ્સ પણ નામ આપ્યું અને આપણા કેસમાં મેથેમેટિક્સ ભણીએ તો સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ સ્ટ્રિંગ ફ્રોમ ધ સેટ એ. ઓકે, નાઉ A star is consisting of all words that can be made from the alphabet A. શું કહે છે? A star શું છે? તો કે set consisting of all finite sequence. Okay, so here we have considered A as a alphabet. So A star consists of all words that can be made from the alphabet A. Okay. For these cases, the sequence in A star are not written with the commas. Okay, we cannot write this word with commas. Okay, this is simple. શું કહેવા માંગે છે કે આપણે જે સિક્વન્સ કન્સિડર કરીએ છીએ ફાઇનાઇટ નંબર્સ ઓફ સિમ્બોલ્સની એને આપણે કોમા દ્વારા લખતા નથી. આપણે આ વર્ડ લખીએ નોટ તો N, O, T એ રીતે લખતા નથી. કન્ટિન્યુઅસલી આપણે એઝ ઇટ ઇઝ લખીએ છીએ. ઓકે, so for these cases the sequence in A star, if A is the alphabet and A star is the set of finite sequences, then the sequence in A star are not written with the commas. Okay, is that simple? Now we assume that A star contains the empty sequence or a empty string. Okay, here we assume that A star contains the empty sequence or a empty string containing no symbol. Okay, empty string or empty sequence શું છે તો કે એમાં એક પણ સિમ્બોલ કન્ટેન થતો નથી, ધેટ ઇઝ બ્લેન્ક છે, કાંઈ છે જ નહીં. એવી સિક્વન્સને પણ આપણે એ સ્ટારમાં કન્સિડર કરીએ છીએ. બરાબર, ઝીરો સિમ્બોલ્સ એટલે કે ઝીરો ફાઇનાઇટ થઈ ગયું. ઓકે, તો ઝીરો સિમ્બોલ્સ છે, એમાં કાંઈ છે જ નહીં, તો એને એમ્પ્ટી સિક્વન્સ અથવા એમ્પ્ટી સ્ટ્રિંગ નામ આપ્યું છે. એને પણ આપણે એ સ્ટારમાં કન્સિડર કરીએ છીએ. We denote this string or sequence by a capital lambda. Okay, this is denoted by capital lambda. Okay, now we define binary operation on A star called the concatenation. Okay, હવે આપણી પાસે એક A star મળી ગયો. આપણે શું બનાવવું છે તો કે free semigroup generated by a non-empty set A. ઓકે, આપણે એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું છે તો એના કન્સ્ટ્રક્શન માટે આપણે શું જોઈએ તો કે પહેલાં એક નોન એમ્પ્ટી સેટ કન્સિડર કરી લીધો, એને આપણે આલ્ફાબેટ તરીકે કન્સિડર કર્યો, એમાંથી એક બીજો સેટ બનાવ્યો કે જે ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ કન્ટેન્સ કરે છે. ઓકે, એ ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ કન્ટેન કરતો સેટ છે એને આપણે નામ A સ્ટાર આપ્યું. એમાં એમ્પ્ટી સિક્વન્સ પણ કન્સિડર થાય છે, એના એલિમેન્ટને વર્ડ્સ નામ આપ્યું અથવા સ્ટ્રિંગ્સ નામ આપ્યું. ઓકે, હવે તો કે જે આપણને સેટ મળી ગયો A સ્ટાર એના ઉપર બાઇનરી ઓપરેશન ડિફાઇન કરવું પડે. ઓકે, સો નાઉ વી ડિફાઇન બાઇનરી ઓપરેશન ઓન A સ્ટાર કોલ્ડ ધ કેટેનેશન ઓફ વર્ડ્સ ફ્રોમ A. ઓકે, એ બાઇનરી ઓપરેશનનું નામ શું છે? કેટેનેશન. ઓકે, સો કઈ રીતે આપણે બાઇનરી ઓપરેશન ડિફાઇન કરીએ જોઈએ. લેટ આલ્ફા એન્ડ બીટા બી એલિમેન્ટ્સ ઓફ A સ્ટાર. બે એલિમેન્ટ આપણે A સ્ટારમાંથી કન્સિડર કરેલા. ઓકે, સો આલ્ફા ઇઝ ધ ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ ઓફ સિમ્બોલ્સ ઓફ સેટ A and beta is also the finite sequence of symbols of set A. So then alpha is equal to alpha 1, alpha 2 up to alpha n is a finite sequence of elements of A referred to as a word from A. Okay, alpha referred as a word from A. Similarly, beta is the finite sequence from the elements of set A. Okay, so beta is equal to beta 1, beta 2 up to beta m. Alpha is equal to alpha 1, alpha 2 up to alpha n, and beta 1, beta 2 up to beta m. Here we have considered alpha does not equal to empty sequence and beta does not equal to empty sequence. Okay, then the catenation of alpha and beta denoted by alpha composed with beta. Okay, here it is dot and defined by alpha composed with beta, alpha 1, alpha 2 up to alpha n, and continue with the symbols of beta, that is beta 1, beta 2 up to beta n. That is, we have combined two finite sequences.
finite sequence of alpha 1 and finite sequence of alpha 2. So we have combined two finite sequences of alpha and beta. So we get another finite sequence consisting of symbols of alpha as well as beta, that is alpha 1 to alpha and beta 1 to beta m. Okay, these two sequences are finite, so alpha composed with beta is also finite sequence. Okay, so hence alpha composed with beta is also finite sequence of elements or symbols from set A. This implies that every finite sequence contained in A star, because A star is the set containing of all finite sequences. So alpha composed with beta belongs to A star. Okay, so hence catenation is the binary operation on A star, that is catenation is a map from A star cross A star to A star, so it will be binary operation on A star. Okay, now our aim is to construct free semigroup generated by set A. So we have defined binary operation on set A star. Now we saw that this binary operation is associative. Okay, then we are done. For finally when we are done, that is after defining this binary operation is associative, our aim is done. So now for an empty sequence, capital lambda belongs to A star. Alpha composed with capital lambda is equal to capital lambda composed with alpha is equal to alpha, because there is no symbols in capital lambda. Okay, so here beta 1 beta 2 up to beta 1, when we remove this beta 1 beta 2 up to beta m, then we get alpha 1 alpha 2 up to alpha n. So whenever we consider any element composed with empty sequence, we get the same element. Okay, so this empty sequence is a identity element for our A star. Now we saw that this catenation is associative binary operation. Okay, so consider gamma is equal to gamma 1 gamma 2 up to gamma k belongs to A star. Okay, now alpha composed with beta composed with gamma. So alpha composed with beta means alpha 1 alpha 2 up to alpha n, then after the symbols of beta, these are beta 1 beta 2 up to beta n. Composed with symbols of gamma, these are gamma 1 gamma 2 up to gamma k. Here gamma beta n. Okay, here beta m. Now these symbols are having catenation relation with gamma 1 gamma 2 up to gamma k. So we get these symbols followed by the gamma. Okay, so we get alpha 1 alpha 2 up to alpha n, beta 1 beta 2 up to beta m, gamma 1 gamma 2 up to gamma k. Okay, now again decompose this. So we get alpha 1 alpha 2 up to alpha n composed with beta 1 beta 2 up to beta n, gamma 1 gamma 2 up to gamma k. Now again the binary from the definition of binary operation catenation, we get alpha composed with, this is the catenation of beta and gamma, so beta composed with gamma. Okay, so this is the definition of catenation, and from this we shows that we have seen that this catenation binary operation is a associative, that is alpha catenation with beta catenation with gamma is equal to alpha catenation with beta catenation gamma. Okay, so our binary operation is associative as well as A star is non-empty set. So A star with binary operation catenation is a semigroup. Okay, hence the catenation is associative binary operation, I have explained. So A star is non-empty set with associative binary operation. So A star with this binary operation catenation is a semigroup. Also for a empty sequence belongs to A star, and for any word or a string alpha belongs to A star,
empty sequence composed with alpha is equal to alpha composed with empty sequence is equal to alpha, because there is no any symbol in empty sequence. So alpha remain as it is, okay, when we apply the catenation. Okay, so empty sequence is a identity element for a star. Okay, so a star with catenation is a monoid. Okay, because semigroup with identity element is monoid. So a star with catenation is semigroup as well as empty sequence is its identity element. Okay, so it will generate monoid. Okay, this construction gives our a semigroup. This semigroup A star with catenation is called the free semigroup generated by set A. Okay, this is our aim. We want to construct the free semigroup generated by set A, and this semigroup A star with catenation is this semigroup. Okay, so this is our aim. We are done by this explanation. Okay, now general associative law for a semigroup. Okay, let us see. If a1 a2 up to an, where n greater than equal to 3 are arbitrary element of a semigroup A star. Okay, we have given finite numbers of element from the semigroup A star. Then all products of the elements a1, a2 up to an that can be formed by inserting meaningful parentheses, or we can say meaningful bracket, arbitrarily are equal. શું કહેવા માંગે છે? તો કે we have given a semigroup A star and finite number of elements from this semigroup. Minimum number is 3. Okay, minimum 3 element we have given, or maximum there is no limit. Okay, then all the product of the elements of a1 a2 an, then we have considered the product that can be formed by inserting meaningful parentheses arbitrarily are equal. પ્રોડક્ટ કઈ રીતે ફોર્મ કરવાનો? તો કે કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ વચ્ચે આર્બિટરીલી આપણે બ્રેકેટ મૂકી શકીએ. 4 એલિમેન્ટ હોય, આપણે હમણાં આગળ એક્સપ્લેન કરીએ. કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ, 3 એલિમેન્ટ, 4 એલિમેન્ટ, તમે જેટલા પણ એલિમેન્ટ લેશો એ એલિમેન્ટ વચ્ચે તમે બ્રેકેટ ઇન્સર્ટ કરી શકો. ઓકે, કોઈ 3 એલિમેન્ટ વચ્ચે રાખે, કોઈ 2 એલિમેન્ટ વચ્ચે રાખે, કોઈ 5 એલિમેન્ટ વચ્ચે રાખે. ઓકે, તો આ રીતે જે અલગ અલગ બ્રેકેટ ઇન્સર્ટ કરીને તમે જેટલા પણ 5 સિમ્બોલ આપેલા છે, તો 5 સિમ્બોલમાંથી પણ જેટલા તમે અલગ અલગ બ્રેકેટ ઇન્સર્ટ કરી અને પ્રોડક્ટ બનાવશો એ બધા પ્રોડક્ટ્સની વેલ્યુ કેવી હશે? સેમ હશે. આવું એ એક્સપ્લેન કરવા માગે છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી સો ધેટ હાઉ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધીસ એલિમેન્ટ વી કેન ડિનોટ. ઓકે, now if a1 a2 and an are the elements in semigroup A star, then their product can be written as a1 star a2 star up to an star. Okay, this is the notation for the product. Okay, and the statement shows that the product here it is the bracket. Okay, a1 star a2, now here it is also bracket, this is parenthesis, or we can say bracket, star a3, now bracket is over, star a4. There are 4 symbols, a1 a2 a3 a4. Then after a1 star bracket a2 star bracket a3 star a4 bracket over and main bracket over. Similarly a1 star bracket a2 star a3 bracket over main bracket over star a4. Okay, these all product are equal. શું કહેવા માંગે છે? તમે આ રીતે લખશો 1 multiplied with 2 multiplied with 3 multiplied with 4. આનો આન્સર પણ સેમ આવશે. 1 multiplied with 2 multiplied with 3 multiplied with 4. આનો આન્સર પણ સેમ આવશે. 1 multiplied with 2 multiplied with 3 multiplied with 4. આનો આન્સર પણ સેમ આવશે. 1 multiplied with 2
મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 3 મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 4. ટૂંકમાં જે બ્રેકેટને આપણે બ્રેકેટને અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે પ્લેસ કરશું, અલગ અલગ સિમ્બોલ્સ માટે આપણે બ્રેકેટ ચેન્જ કરશું તો એ પ્રોડક્ટની વેલ્યુ ચેન્જ થતી નથી. આવું આ સ્ટેટમેન્ટ કહેવા માંગે છે. ઓકે, સો હિયર વી હેવ કન્સિડર bracket in different places. Okay, first of all here we have considered bracket for a1 and a2, here for a2 a3 and a4, here for a2 and a3. Okay, this is main bracket is for a1 a2 a3, here it is for a2 a3 a4, here it is for a1 a2 a3. Okay, so in all these cases our answer will be same for all these products. Okay, so this is general associative law for the semigroup, that is for a finite sequence minimum number of 3 of the symbols or element of set semigroup S star, then all the product of these elements a1 a2 up to n that can be formed by inserting meaningful parentheses arbitrarily all are equal. Okay, આપણે જે explain કર્યું એ આપણે જોયું. Okay, so in this lecture we have discussed about the free semigroup generated by set A. For this we have considered non-empty set, then after we have considered set S star consisting of all finite sequences from the symbols of set A. Okay, then after we have defined the name of these sequences, we can say the string or a word. Also we define empty sequence, that is the sequence with no symbols. Then after we have defined catenation as a binary operation on A star. Okay, also we shows that this catenation is associative binary operation, so A star with catenation becomes the semigroup. Okay, and empty sequence is identity element for the A star, so this A star with catenation is also monoid, and this semigroup S star with catenation is free semigroup generated by set A. Okay, and the general associative law for the semigroup is not that much hard. Okay, so this is enough for this lecture. In next lecture we have discussed the more example about the semigroup. Okay, these examples are of the matrices. Okay, matrices and the power set of A. We also discussed the symmetric difference of power set, of the set of the power set. Okay, of the element of the power set, and shows that the power set with the symmetric difference is also generate semigroup. Okay, also we discussed the composition of relation. All these are the not a simple example but some important example of semigroups. Okay, so we will discuss all these example in the next lecture. Thank you.